First, I am refugee woman. I live in here in Aida camp, and also I was born in Aida camp. My family came from Beit Natif in 1948. Here in the camp, you know the name Aida camp because the woman who give the camp, her name Aida. She's a Christian people, and she gift this land for the refugee people who came in here. This is all the people that Israel killed in here in the camp. This is my brother, the Israel killed him in 2001. When he came to help my cousin, he went to go in the hospital, and Israel he shooting in the heart and he. Well, so she's an activist from Aida refugee camp, and she has a child with cerebral palsy, and because she didn't have the right rehabilitation in place to put her son in, so she decided to make something for this category. She and with a group of mothers like who have children with disability, they make cooking class for people to teach them how to cook Palestinian traditional meals. We will make dessert basbousa. Okay? This is, we have a lot more. Inshallah, we will start now, okay? And from the fees of the cooking class, it first was going for the medicine and just learning difficult classes for children. After that, we started to make our program bigger, and we had the physiotherapy program. Then we had the speech therapy program, and like one of the people who support us was the Belgian government support us, and before we didn't have anything to like materials and anything. We start with the kids with the physio ball and the yoga mattress. Also, one of our important program that we have here is sharing awareness to parents and to our community around, because most of the people here, they are ashamed of having children with disability, and we are trying to change their mind about accepting these people. So how has this project changed your life? Well, we changed a lot. For me, when we start a project, we remember I'm ashamed. I can't speak with anyone. I can't speak with the men. I'm ashamed. If I made the people, maybe I'm shy, I can't speak. But now, if the president came, I can speak. Occupation in here not easy, in here in Palestine. You see that about especially for the children, for the kids in here. Maybe you feel we live in here like big prison, big jail in here, because we cannot move for another places. Maybe Jerusalem, it's very close, 15 minutes, but we cannot go there. And also for the job, we cannot find the job outside Beit Lahem, not easy. Only Beit Lahem. Yes. If you have like a classic all the time, maybe the area we feel smell all the time gas, not clean air. This is bigger problem also. Maybe if you ask me about disabilities, maybe more disabilities for the women, when the women pregnant to smell gas, and then they have disabilities. I was born in Israel, in a town called Rehovot, south of Tel Aviv. I always felt that I belong, and I don't quite belong.
to the Israeli mainstream, but I belong here in the sense that the language, the songs, the familiarity with traditions is very much part of my life. My political life, I can say, started from very early on, not in the actual activity, but in my criticism of the Israeli Zionist Society. So I've been in many organizations. Women in Black, I was at the beginning, because you know Women in Black are going on for 30 years opposing the occupation. Very, very consistently, every week on Friday, rain, snow, sun or hail. A group that was much, much bigger in the 80s was standing every week on Friday in the middle of Jerusalem. Today there are much fewer women there, and the force, the willingness to go against the occupation is diminishing. It's getting smaller. I joined regularly 7-8 years ago, and I go every Friday there. When you're looking 50 meters west, you can see the apartheid wall there. And when you're looking 200 meters north, you can see the third wall. وأنا أجيت على هذا المجال مش لأني بدي أكون مزارعة، يمكن هو الواقع السياسي كان الدور الأكبر في عملية إني أنا أجي وأصير مزارعة. زي ما حكيت لكم أنا جيت للواقع الزراعي بعد اعتقال زوجي ووجوده بالسجن، والضيقة الاقتصادية اللي إحنا وصلنا لها في هذاك المرحلة، وبنفس الوقت كان في أبداً بالنسبة لهذا الموضوع هين بلشت حياتنا مع الزراعة ومع المشاكل اللي إحنا تعرضنا لها من الاحتلال بعد حتى لجوءنا للأرض والشغل في الأرض. وهذا دليل إنه كان هدف هدول الناس مش بس الإنسان الفلسطيني، الأهم من هيك اللي هي الأرض الفلسطينية اللي حاربونا في كل مليمتر فيها. إحنا بلشنا لعندنا بلشوا يجرفوا في المزرعة، كنا هيك غياب يعني الدنيا رمضان كانت في هذاك الوقت وكانت الدنيا غروب، يعني تقريبا بدنا نروح. احنا العمال بغير، كان عندنا مجموعة من العمال اللي بيشتغلوا معنا في المزرعة، بده يروح اجى علينا بقول خالته بقول له مالك شو قال لي خالتي في صوت جرافة في المزرعة. طبعا ما كان لا في جدار، كانت ما في اسوار ولا في جدار، الارض كلها مفتوحة. When we go out from this corner to see what happened, we don't believe what we see. Bulldozer from this side, from the north, put her calf in the ground and start to root it, to cut, to demolish, to destroy everything. عادي غير الشاب وبده يروح، نزلنا احنا نتفرج وين هاي الجرافة، ولا هي الجرافة في الأرض. I'm running for him and with my hand ask him to stop, please stop, please stop. He don't take a care, he don't tire, he don't do anything, continue working. When I been there, I ask him to stop, he don't agree. As I go before the bulldozer, catch the bulldozer with my hand and he continue driving. Short meter, the soil it's cover my foot. After that he cover my legs. After back he cover my back, and after that he cover my shoulder and continue working. Only you can see my neck. ما في حدا بيسمع، ما حدا برد، ما كانش قدامي وسيله الا اني صرت اتناول من السراج اللي بالارض وازت على الشوفير اللي بسوق من الجرافه لحد ما انه توقف. لما توقف طبعا كان صار تراب غامر تلتين جسمي. Who are you? Why you are here? What are you doing? Why you are coming to our farm? We don't have any information. ما طولت رجعوا كمان مرة وجرفوا المزرعة، وكان هذا الحكي في دور للمصانع اللي موجودة حوالين اللي انتم شايفينها هذه المصانع جشوري، انها تدفع دائما الاحتلال لمضايقتنا من اجل تهجيرنا من المزرعة، وهم السيطرة عليها واخذها منا.
كمان مرة رجعوا جرفوها بدون سابق إنذار، وكانت هذه كمان مرة مؤلمة إلنا. أنت بتحكي عن إمكانياتك اللي بتشتغلي فيها سنين، لما بتشوفيها بتتدمر خلال ساعتين ثلاثة قدامك، وما فيش في إيدك ولا أي حيلة ولا في أي حدا ممكن يقول لهم أنتوا شو بتعملوا. طبعا في هاي المرحلة كل شيء دمار. كانوا ماخذين من مزرعة هسا، فكان قائم الجدار اللي كانوا ماخذين من مزرعة من 32 دلم كانوا ماخذين حوالي 18 دلم، يعني صفى معنا أقل من النص في المزرعة. فأطلقوا النار يوم هو وقف على باب المخزن، وإحنا في إحدى الدفيئات اللي قريبة بدخن، كان في هذاك الوقت هو في بدخن وحاطط حاله هيك وراكب، فولا بإشي بطلق نار عليه. إحنا في الدفيئة اللي قريبة منه سمعنا صوت إطلاق النار، طلعنا ندر، ما إحنا المرحلة اللي إحنا طلعنا فيها هو كان صار على الأرض. هي إرصاصة ما طبت فيه، طبت بجنب راسه بالضبط، يعني في الطوبة، يعني وراي كانت مبين محلها 100%. وكانت هاي كمان مأساة تانية، يعني إنهم حاولوا كمان مرة يقتلوا زوجي، مش بس في المرة الأولى من خلال التجريف، كمان مرة في إطلاق النار عليه، ومرة تانية أطلقوا النار حتى على أولادي، واعتقلوا أولادي اللي كانوا هم تقريبا يوميا معنا في المزرعة، لأنه الحياة الزراعية هي بتعتمد على الأيدي العاملة الأسرية أكثر من إنك أنت تقدر تجيب عمال وتشغلهم معك. بعد هذيك المرحلة إحنا دخلنا في تحدي آخر مع وجودنا بجميع المصانع، خاصة المصانع هي هذه المنتجات اللي فيها في غالب الأحيان كيماوية مضرة للإنسان وللصحة وللهواء وللمي. فتوجهنا في زراعتنا للزراعة العضوية اللي إحنا بنشتغل عليها اليوم، واللي موجودة كيف بدي أحكي لك بثقافة في مجتمعنا لسه ما عنده الخلفية الكافية فيها. هو تحدي جديد بالنسبة لنا وصعب جدا كمان علينا، لكن بنحاول قدر الإمكان يكون نوع من الحرب السلمية ما بيننا وبين هذا الاحتلال، من إن نستمر في نضالنا في كل الوسائل المتاحة واللي موجودة بين إيدينا. شايفين في الوقت الحاضر إنه المزرعة محطوطة في سجن ما بين المصنع وبين الجدار، طبعا إحنا مراقبين بكل خطوة إلنا، لأنه كل المزرعة عليها كاميرات، فبتشعر إنك عايشة بسجن بس طليقة. Maybe your father and your mother, Nazis, Nazis, Nazis. We hate Europe. We hate Europe. Go to the hell. The Holocaust is definitely a terrible crime against the Jewish people, no doubt. And it has to be remembered, but it cannot be used perpetually, continuously, as a pretext for Israeli colonialization, militarization, in a terrible way, to say it's only the Jews that are victims and therefore we can conquer everything. No, this has to be said. No, no, no. We are going down Hillel Street to the Museum of Tolerance, and this museum for tolerance of the Holocaust. It's in commemoration of the Holocaust, Jewish Holocaust, is built on a Muslim cemetery of 800 years. And in order to build the museum, which is still not finished, it's been 10 years in the building, they actually had to dig graves of Muslims and take out the bones in order to put a museum of Jewish tolerance. We've learned nothing from the Jewish Holocaust if we build a museum of tolerance on the graves. So we'll go down and you'll see the place. The sticker says, "A free, independent Palestine now," in Arabic and Hebrew. Israel is not a democratic state. It cannot be. It
You cannot occupy another people and call yourself a democratic state. It's not possible. You cannot. Israel was founded on ethnic cleansing. In 48, 700,000 Palestinians who fled in 48 or were evicted in 48 were not allowed to come back to their land and property. It's not yours. No, sorry, it's ours now. These 700,000 refugees from 48 dispersed all over the world, mainly in Jordan, Lebanon, America, all over, have a right to their land and property. جيت على الخليل، وكان هذا بسنة 93. بعدها بحياتي الحالية في الخليل طبعا صدمت جدا اللي شفته في الخليل للأسف. اني انا مش متعودة اني اشوف حواجز عسكرية، مش متعودة اني اشوف جيش بالكثافة اللي انا شفتها، مش متعودة اني اشوف قتل، مش متعودة اشوف مستوطنين. اني كيف اني بدي اسكن في منطقة اصلا انا ما معيش هوية. واحنا كسكان الخليل عانينا بشكل كبير من الوضع اللي شفناه. هجوم للمستوطنين بشكل كبير، اعتداءات من جنود الاحتلال، تفتيش للمنازل. طبعا جنود الاحتلال كانوا يفتشوا لمنازل الفلسطينيين، كانوا يعني قاعدين مكتوفين الايدي زي ما بيحكوها، انه احنا ما بيقدروا يعملوا اي شيء. يعني قدام المستوطن بيقتل، بيضرب، بيعمل اي شيء وهم قاعدين بالطريقه هذه. طب احنا شفنا هذا المنظر، احنا بصراحه يعني كثير خفنا، كثير اولادنا ارتعبوا كثير من الحاله اللي شافوها. هلا هذه عن غزه، عن سفن كسر الحصار عن غزه. حلو الاشي. شايفه؟ انا على فكره بعدين اللون على الخامه بيطلع كثير مختلف. استمتعت انا على فكره. ساعات بدها هاي اسود، فيها اسود، هذه نحط تدرجات الالوان. حلو. من تحديد الالوان، من انت شايفه كيف راح تطلع في الرسمه في الاخر. يعني راح يطلع اشي كثير حلو. مشواري للرسم. طبعا انا برسم عن الوضع السياسي، عن الوضع القائم في المنطقة، من احتلال، من حواجز عسكرية، برسم عن التراث الفلسطيني. يعني هذه أغلب رسوماتي هي عن الاحتلال وعن التراث الفلسطيني. هون عندي في اللوحة هذه اللي صورتها هون، هذه صورتها انفعالاتي هذه لما في 2006 لما كان في حرب على غزة. وطبعا كانت في عائلة فلسطينية لهدى غالية كانوا يلعبوا على الشط، فقتلت كل العائلة ما عدا هدى غالية، هي اللي عاشت بس. فكتير أنا انفعلت ويعني بكينا بصراحة، بكينا من هول يعني المأساة. يعني هي واحدة من المآسي اللي صابت الشعب الفلسطيني في حروبه، في سلسلة الحروب اللي استمرت
في المنطقة. يعني إن كان هون، إن كان في غزة، كان في كل مكان في وجع، في ألم، في صرخات للفلسطينيين إنه بكفي ظلم، بكفي احتلال، بكفي ظلم، بكفينا. نحن بدنا نعيش بحرية، بدنا استقلال، بدنا حرية، بدنا شعب ينعم بإنه يعيش من غير ما واحد يحط عليه قيود للتنقل، للسفر، أو يحط عليه قيود إنه كيف يشرب من مية بلده. هذه كلها قيود. نحن إلنا الحرية إنه نعيش بسلام وبأمان وما حدا يتحكم فينا، لأنه هذا بيتنا وهذا أرضنا وهذا كل شيء إلنا هون بخصنا بفلسطين. Criticism is possible, but to a certain degree, and it's not accepted. Even people that believe in freedom of speech and freedom of expressing your opinion and freedom of demonstration will get very impatient with criticism of Zionism and of Israel. They will immediately say, what occupation? What about the Holocaust? What about Israel's security? These are all myths that the Israeli government has created and distilled and filtered and put into every Israeli child from the age of kindergarten. And when I oppose it, I get a lot of disagreement, to say the least. Now, the Paris Square, or the Paris Circle, in the middle of town, shows how violent also people can get towards our opinion against the occupation. But going further, if I talk about the ethnic cleansing of 48 that happened here, people completely ignore it. So there is, if I talk about the racism of the Israeli government, people are not willing to hear it. اللي صار إنه زوجي مرض في الفترة في 2005 وعمل عملية فتح شرايين، مشى. فكانت في تحت عنا في باب الزاوية كانت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينية وبين الجنود الاحتلال. خلالها أطلقوا غاز بكثافة على باب الزاوية. طبعا نحن منطقة عالية، كل الغاز ارتفع لفوق وطلع لعنا لدرجة إنه نحن بصراحة عمرنا ما شمينا مثل هذا الغاز. هلا زوجي دخل في تقريبا، يعني أنا رحت أحضر له الأكل لقيته داخل في كوما، يعني إنه ما قدرت شاف الوضع. بعدها إحنا حكينا مع الأمبولانس. طبعا الأمبولانس هون ممنوع تيجي على المنطقة من زمان، تقريبا إلها من 2000 من انتفاضة الأقصى إن إحنا هون ما في أمبولانس عنا، ما في طريق، ما في إشي. فصعب كانت إنها تيجي. الجيران عنا هون قاموا بإسعافه، حملوه على بطانية تقريبا ونزلوا فيه على الحاجز العسكري. الحاجز العسكري وقفوهم هناك عنده 10 دقائق. كانت ال10 دقائق هذه كمان كفيلة إنها تقضي على حياته. بعدها راح على المستشفى، عملوا له عملية إنعاش للقلب شيء، فهو ما استجاب لها، وبذلك إنه الله يرحمه فارق الحياة يعني. وما يعني ما بصراحة ما قدرنا يعني ننقذ حياته. That occupation corrupts not only the victim, the suffering of the victim, the Palestinians. It corrupts the Israeli society, because it puts them in a hybris, in a kind of
situation where they think they're God Almighty. Every young soldier of 18 years old goes around with these super guns and controls a population of 2-3 million people, civilians, as if they were policemen. And this has given terrible results in the Israeli society. Dehumanization, racism, hate, also violence against women. They hate the Arabs. They want to extinguish a good Arab is a dead Arab. They're willing to, desecrate the graves. It boomerangs back into the Israeli society. So the aggression of the Israeli society has been fed by the occupation. The violence has become bigger, and under the auspices of the occupier, you become a military walking unit. You lose your humanity.